In order to develop Raganuga Bhakti, is there a particular consciousness that we need to develop when chanting the Hare Krishna Mahamantra? ராகானுக பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜபிக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்வு நிலையில் அல்லது மனநிலையில் ஜபத்தை செய்ய வேண்டுமா? Well, in Raganuga Bhakti, your main meditation is on your particular service in a particular rasa to the Supreme Lord. ராகானுக பக்தியில் ஒருவர் தியானிப்பது அவர் பகவானுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தில் செய்யும் சேவையை பற்றியே ஆகும். Sadhana Bhakti take place in the life of sadhakas. சாதகரின் வாழ்க்கையில் வைத்தி பக்தியிலிருந்து ராகானுக பக்தி என்ற நிலையை அவர் எப்பொழுது அடைவார்? Well, it may not take place if you want to worship Vishnu. There's no transition. You just do Vaidhi Bhakti and then you go to Bhava and Prema. நீங்கள் விஷ்ணுவை வழிபட்டால் அந்த மாற்றமே நிகழாது. நீங்கள் வைதி பக்தி செய்து பாவா பிரேமா நிலையை அடைவீர்கள். And if you're desiring Krishna and Vrindavan, then if you're doing Vaidhi Bhakti, then when you have enough intensity in your desire, then you switch to Raganuga. பிருந்தாவன கிருஷ்ணரை வழிபட்டு நீங்கள் வைத்தி பக்தி செய்தால் உங்களுடைய ஆசையின் தீவிரத்தன்மையை பொறுத்து நீங்கள் ராகானுக பக்திக்கு அடைவீர்கள். Why is Uddhava considered a Nitya Siddha and not a Raganuga? You mentioned he knows that Jnana is not the highest process. Yet why is he not a Raganuga Bhakta? ஞான மார்க்கம் மிக உயர்ந்த வழிமுறை அல்ல என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் உத்தவர் ஏன் நித்திய சித்தராக கருதப்படுகிறார், ராகானுக பக்தராக கருதப்படுவதில்லை? So Raganuga is a sadhana. ராகானுகா என்பது சாதன பக்தி ஆகும். So that's for people who have material bodies in the material world. அது பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக சரீரங்கள் இருக்கும் மக்களுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. Uddhava is an eternal associate with the spiritual body. உத்தவர் பகவானின் நித்தியமான சகாவாவார். அவருக்கு ஆன்மீக சரீரம் உள்ளது. So therefore he doesn't do any sadhana. இதன் காரணமாக அவர் சாதன பக்தியில் ஈடுபடுவதில்லை. Krishna says, Aham bija pradapita, that I am the seed giving father. So he is my father and I can act like a child in front of him. So when they see the deities, they behave in a very normal way without expected respect. So how do we understand this? And sometimes they also reason that they do this in Vrindavan. Like people in Vrindavan, they go in front of the Lord and they express their love. So sometimes the people may imitate it. So how do we understand it and how do we make them understand? கேள்வி என்னவெனில், கிருஷ்ணரே அனைத்துக்கும் மூல காரணமானவர், அனைவருக்கும் வித்தாக நிற்பவர் என்று கூறி சில பக்தர்கள் உரிமை எடுத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணருடைய குழந்தை நான், ஆகவே குழந்தை என்ற முறையில் தந்தையிடம் எவ்வாறு வேண்டுமானாலும் பழகலாம் என்று உரிமை எடுத்துக்கொண்டு பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் பகவானின் முன்னால் ஈடுபடுகிறார்கள். அவர்கள் மேலும் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள சகஜர்களையும் மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். இத்தகைய ஒரு நிலையில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? On the path of Raganuga, then definitely the mood to the deity is more informal. ராகானுக நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு பகவானுடைய உள்ள தொடர்பானது சாதாரணமான ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது. And nothing wrong with that if you actually have that type of attraction. உங்களுக்கு அத்தகைய ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குமே ஆனால் அதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. However, the danger of that is that one may use as an excuse. ஆனால் உண்மையில் அதில் இருக்கும் அபாயம் என்னவெனில், ஒருவர் அதை ஒரு தவறான ஒரு நிலையில் உபயோகப்படுத்தலாம். So one is casual not because one has great attraction to the Lord, but because one is lazy.
ஆகவே பகவானிடம் இருப்பில்லாத ஒருவர் தன்னிச்சையாக செயல்படுவாரேயானால் அவர் சோம்பேறியாக கூட இருக்கலாம். So we won't do any offering today because I'm too tired. பகவானுக்கு எந்த விதமான அர்ப்பணமும் நைவேத்தியமும் செய்யாமல் இருப்பேன், ஏனென்றால் நான் மிகவும் அசர்ந்து போயிட்டேன் என்று கூறலாம். களைப்புடன் We இருக்கிறேன். say, well, Krishna's sick today, he doesn't want to eat. மேலும் கிருஷ்ணன் என்று நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார், ஆகவே அவர் உண்ணமாட்டார் என்று சமைக்காமல் இருக்கலாம். So on the excuse of being very spontaneous and understanding the mood of the Lord, then we can concoct all sorts of things. ஆகவே நான் பகவானுக்கு மிகவும் நெருக்கத்தில் உள்ளேன், அவரை புரிந்து கொள்கிறேன் என்ற காரணத்தை காட்டி நாம் பல்வேறு விதமான குறைகளில் ஈடுபடலாம். So that's why Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada a little bit careful about introducing that mood, because it does give rise to excuse for laxity. ஆகவே தான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் இந்த ஒரு வழிமுறையை அறிமுகப்படுத்த தயங்கினார், ஏனெனில் இத்தகைய ஒரு வழிமுறையானது கவனக்குறைவை கொண்டு வருகிறது. You mentioned relationship with Krishna is revealed only in Bhava stage. So how valid is the idea of following a particular devotee like gopis in Raganuga sadhana bhakti? பக்தி பாவ நிலையில் மட்டுமே கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்தப்படுகிறார் என்று கூறுகிறார்கள். ஆகவே நாம் கோபியர்களை போன்ற முன்னுதாரணங்களை பின்பற்றுவது எந்த அளவுக்கு உகந்ததாக இருக்கும்? Well, the general principle is that by practicing something you achieve it. சாதாரண கொள்கை என்றால் பழகுவதன் மூலமாக ஒரு குறிக்கோளை அடைய முடியும் என்பதே. So by practicing karma kanda you get your goal, Swargaloka. கர்மகண்டத்தை பழகுவதன் மூலமாக அதனுடைய குறிக்கோளான சொர்க்கலோகத்தை நாம் அடைய முடியும். Practicing jnana you can get impersonal. ஞான யோகத்தை பழகுவதன் மூலமாக அருவ பிரம்மனை அடைய முடியும். So by practicing bhakti you realize Bhagavan. பக்தியை பழகுவதன் மூலமாக பகவானை உணர முடிகிறது. So in that practice we at least have to accept Bhagavan. We can't think of something else, some material thing, and expect to get Bhagavan if we're thinking of something material. ஆகவே இந்த வழிமுறையை பழகும் பொழுது நாம் அதனுடைய குறிக்கோளாக குறைந்தபட்சம் பகவான் என்பவரையாவது நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நாம் வேறு ஏதோ ஒரு குறிக்கோளாக கொண்டிருப்போமே ஆனால் பகவானை அடைவது என்பது இயலாத காரியம். So we should have a clear idea who is Bhagavan. ஆகவே பகவான் என்பவர் யார் என்பதை பற்றி நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவான கருத்து இருக்க வேண்டும். And then of course if we are followers of Chaitanya Mahaprabhu, we say we also should follow Swayam Bhagavan. அதே சமயத்தில் நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை பின்பற்றுபவர்களாக இருந்தால் நாம் ஸ்வயம் பகவான் என்பவரையும் பின்பற்ற வேண்டியுள்ளது. So if you want to achieve Krishna, then you have to worship Krishna. ஆகவே கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்று நீங்கள் குறிக்கோளை கொண்டால் அவரை வழிபட்டே ஆக வேண்டும். If you worship Vishnu, don't expect to realize Krishna and go to Goloka. விஷ்ணுவை வழிபட்டீர்களானால் கிருஷ்ணரை உணர்ந்து கோலோகத்துக்கு செல்ல முடியும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. Similarly, if you worship Krishna and then you decide, okay, I am attracted to Sakirasa, then you read and you enjoy and relish the activities of Krishna with the cowherd boys. ஆகவே நீங்கள் கிருஷ்ணரை உணர வேண்டும் என்று முடிவு செய்து சாக்கிய ரசத்தில் திளைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தீர்களானால் நீங்கள் கோபர்களுடன் உறவு கொள்ளும் நிலையை அடைகிறீர்கள். So the result of that is then in Bhava stage you'll realize the Sthaya Bhava Sakirasa. It turns into Sakirasa. இதனுடைய பலன் என்னவென்றால் நீங்கள் பழகும் பொழுது பாவ நிலையில் ஸ்தாய் பாவாக அந்த சாக்கிய ரசம் என்பதை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முயற்சிக்கிறீர்கள். So one should not expect that by worshipping and relishing the cowherd boys you'll become a gopi. It wouldn't happen. ஆகவே கோபர்களுடன் நாம் பழகி அந்த ஒரு குறிக்கோளை கொண்டிருக்கும் பொழுது கோபியர்களாக விருந்தாவனத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பது எவ்வாறு அடைய முடியும்? So in general our sadhana will determine the result we get in bhava and prema.
ஆகவே பொதுப்படையாக சாதனையில் நாம் எவ்வாறு பழக்கப்படுத்துகிறோம் என்பதை பொறுத்து பாவ நிலையிலும் பிரேம நிலையிலும் நம்முடைய குறிக்கோளை அடையிறதுக்கான வழிவகுக்கிறது. So similarly, if you worship with Vaidhi all the time, and you continue that even if you worship Krishna, because of that reverence for Krishna, when you realize Krishna, it'll be mixed with reverence. ஆகவே நீங்கள் வைதி பக்தியை பழகுவீர்களானால் நீங்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை ஒரு மரியாதையுடன் வணங்குகிறீர்கள் என்பதனால் கிருஷ்ணரை உணரும் பொழுது அந்த மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலேயே அவரை உணர்கிறீர்கள். So you cannot expect to go to Braja. ஆகவே நீங்கள் ரஜபூமிக்கு செல்வதற்கு எதிர்பார்க்க முடியாது. நீங்கள் துவாரகாவுக்கோ அல்லது ஐஸ்வர்ய கோலோகத்திற்கோ செல்வீர்கள். So in this way our sadhana will determine what is achieved in bhava and prema. ஆகவே இவ்வாறாக நம்முடைய சாதனை என்பது பாவ நிலையிலும் பிரேம நிலையிலும் நாம் எதை அடைகிறோம் என்பதை நிர்ணயிக்கின்றது. If we don't develop attraction for any particular rasa, whatever, we may end up with shanta rasa. நாம் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்திற்கும் பழகவில்லை என்றால் நாம் சாந்த ரசம் என்பதை பெற வாய்ப்புள்ளது. In the nectar of devotion, there is a mention of the devotee who offered sweet rice in his meditation and his finger got burnt. How did that devotee develop such strong meditation so that he could attract the attention of the Lord? நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷனில் ஒரு பக்தர் தன்னுடைய கை விரலை பகவானுக்கு சேவகம் செய்யும் பொழுது எரித்து கொண்டார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அது எப்படி நடைமுறை? Not much description is given of his history other than that he heard some lecture that if you offer everything in your mind, it's as good as offering directly. அவர் ஒரு பிரவச்சனத்தில் கேட்டது போல உங்கள் மனதளவில் பகவானுக்கு நீங்கள் என்ன அர்ப்பணம் செய்தாலும் அதன் மூலமாக அந்த பலனை நீங்கள் பெற முடியும். So then he used his mind to make his offering. அவர் தன்னுடைய மனதை பயன்படுத்தி பகவானுக்கு ஆன அந்த பிரார்த்தனை அர்ப்பணிப்பை அவர் செய்கிறார். And because of that concentration, the Lord was very pleased. அவர் தன்னுடைய மனதை முழுமையாக கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்து அந்த பிரார்த்தனையை செய்ததால் பரமபுருஷர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். How he was able to attain that state of such concentration is not explained. எப்படி அவருக்கு அது போன்ற ஒரு மனதை கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடியது என்பதை பற்றிய விவரணை அங்கு இல்லை. However, we also understand that he must have been a great devotee in spite of the fact that he was poor, because he was always longing to worship the Lord. நமக்கு இதன் மூலமாக என்ன தெரிகிறது என்றால் அவர் ஒரு ஏழ்மையான நிலையில் இருந்தபோது கூட பகவானை எப்பொழுதுமே பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது. For example, Shraddha is faith, Sadhu Sangha is a devotee association. Likewise, in Ruchi and Ashakti, how can that be described? So Ruchi means one has a very positive taste for the actions of bhakti, like hearing and chanting, etc. ருஷி என்பது என்ற நிலையில் ஒருவர் பக்தியின் சேவை அங்கங்களாகிய நாமஜபம் மற்றும் கீர்த்தனம் செய்வதில் மிகுந்த ஈடுபாடு மற்றும் ஆர்வம் ஆகியவற்றை கொண்டிருப்பார். So therefore he becomes absorbed in the process of bhakti and he ignores everything in the material world. அவர் பக்தி செயல்களில் முழுமையாக மூழ்கி விடுவார். எனவே இந்த பௌதிகமான விஷயங்களை அவர் முற்றிலுமாக நிராகரித்து விடுவார். In Asakti, of course, he has more attraction to Krishna, less attraction to everything material, and he is actually attracted to not so much the process as Krishna himself. ஆசக்தி நிலையில் ஒரு பக்தர் பகவான் கிருஷ்ணர் மேல் அதிகமான ஈர்ப்பை கொண்டிருப்பார். பௌதிகமான விஷயங்களின் ஈர்ப்பு மிக மிக குறைவாக இருக்கும். அவர் அந்த வழிமுறையின் மேல் மிகுந்த பற்று கொண்டிருக்க மாட்டார். மாறாக பகவான் கிருஷ்ணரின் மேலேயே மிகுந்த கவனத்தை மற்றும் ஈர்ப்பை
is said that the pastimes of Vrindavan, especially in the spiritual world, is always fresh, always new. But we see when in the material world, we see, when we experience something which is really pleasurable, we always remember that. But it seems that it doesn't happen in the Vrindavan. Vrindavan means in the spiritual world. பிருந்தாவன லீலைகள் ஆன்மீக உலகத்தில் எப்பொழுதுமே புதுமையாக நிகழ்கிறது என்று கூறப்படுகிறார்கள். இந்த ஜட உலகில் நாம் ஏதேனும் அனுபவத்தை பெற்றால், அதன் மூலம் நாம் ஆனந்தத்தை அடைந்தால், அதை நாம் மறப்பதில்லை. ஆன்மீக உலகத்தை பொறுத்தவரை இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, they will always remember those things which will increase their particular rasa. ஆன்மீக உலகத்தில் தங்களுடைய பாவம் அல்லது ரசத்தை அதிகரிக்கும் நிகழ்வுகளை அவர்கள் எப்பொழுதுமே நினைவில் கொள்வார்கள். Those things that act as obstacles, they will forget. எதையெல்லாம் தடைகளாக செயல்படுகிறதோ அந்த விஷயங்களை அவர்கள் மறந்து விடுவார்கள். But in the spiritual world, even the obstacles are not real obstacles. ஆன்மீக உலகத்தில் தடைகள் கூட உண்மையில் தடையாக செயல்படுவதில்லை. They're only ingredients or instruments for increasing the rasa. மாறாக அந்த ரசத்தை அதிகரிக்கும் ஒரு தூண்டுகோலாகவே அவைகள் செயல்படுகிறது. In the Vrindavan pastime also, that obstacle increase in the prema for Krishna. Same thing, whatever is happening in the spiritual. பிருந்தாவன லீலையிலும் அந்த தடைகளே பிரேமையை அதிகரிக்கிறதா என்பது கேள்வி. ஆம் என்பது மகாராஜரின் பதில். So in the material world, of course, some demons enter into Vrindavan. ஜட உலகில் பிருந்தாவனத்திற்குள் சில அசுரர்கள் நுழைவார்கள். In one sense, not possible. உண்மையில் அவ்வாறு நுழைவது சாத்தியமல்ல. ஒரு வகையில் demons cannot enter into the spiritual world. அசுரர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் நுழைய முடியாது. So Vrindavan is part of the spiritual world. How can a demon enter? எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற பிருந்தாவனத்திற்குள் எப்படி அசுரன் நுழைவார்? So by the will of Krishna, anything can happen. எனவே பரமபுருஷ பகவானின் இச்சைக்கேற்ப எதுவுமே சாத்தியம். But even if he lets the demons enter, they can never disturb that place. அவ்வாறு ஆன்மீக உலகத்தில் அசுரர்களை பகவான் அனுமதித்தாலும் அசுரர்களால் அங்கு இருப்பவர்களை தொல்லை செய்ய முடியாது. They cannot really kill anybody, whatever. அங்கு இருக்கும் யாரையும் அவர்களால் வதம் செய்ய முடியாது. So when they do enter, then they also become instruments for increasing rasa. அவ்வாறு நுழைந்தால் கூட அந்த அசுரர்களும் அந்த ரசத்தை அதிகரிக்கும் தூண்டுகோலாகவே செயல்படுவார்கள். So Krishna very easily kills them all. கிருஷ்ணர் மிக எளிதாக அவர்கள் அனைவரையும் கொன்று விடுவார். So whatever disturbance they cause, that they will cause a disturbance not for Krishna or Balaram, but for the inhabitants. அவர்கள் அங்கு ஏதேனும் பிரச்சனை அல்லது தொல்லைகளை செய்தால் அது கிருஷ்ணர் பலராமருக்கு அவர்களால் செய்ய முடியாது. அங்கு இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு வேண்டுமானால் அவர்கள் செய்யலாம். But when Krishna rescues them from that disturbance, their attachment for Krishna increases. அந்த கஷ்டத்திலிருந்து அந்த பக்தர்களை பகவான் காப்பாற்றும் பொழுது பகவான் மேல் கொண்டிருக்கும் பற்றானது அவர்களுக்கு அதிகரிக்கிறது. So therefore these intrusion of the demons simply act to increase the prema. எனவே இந்த அசுரர்களின் குறுக்கீடு பிரேமையை அதிகரிப்பதற்கு ஒரு கருவியாகவே செயல்படுகிறது. So from this verse we understand that the Brajvasis have the knowledge of Vedas, Upanishads, all the knowledge is there, but it is covered by their love, and therefore they don't see the Lord as their as Supreme Lord. பிரஜவாசிகளுக்கு அனைத்து வேத ஞானங்களும் இருக்கிறது, ஆனால் லீலை காரணமாக அந்த ஞானம் மறைக்கப்படுகிறது என்று நாம் கருதலாமா? We see that sometimes, yes, the Brajavasis do refer to Krishna as Supreme Lord or whatever like this sometimes. And our acharyas remark, especially when there is times of distress. துக்கம் அல்லது துயரம் ஏற்படும் சமயங்களில் பிரஜவாசிகள் கூட சில சமயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை பகவான் பரமபுருஷ பகவான் என்று ஏற்கிறார்கள். அதை நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.
Something Baladev Vidibhusan said in comments that yes, they do also address Krishna as Supreme Lord, but the predominance is that they don't see Krishna as Supreme Lord. So they may say that, but at the same time, most of the time, they forget that. பலதேவ் வித்யாபூஷன் தன்னுடைய விளக்கு உரையில் கூறுகிறார், சில சமயங்களில் பிரஜவாசிகள் கூட பரமபுருஷ பகவான் என்று கிருஷ்ணரை அழைக்கிறார்கள், ஆனால் அதை அவர்கள் முழுமையாக உணர்வதில்லை. அந்த க்ஷணம் நிறைவேறியவுடன் அவர்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் குழந்தையாகவே தெரிகிறார். Yeah. So of course, because the devotee has all knowledge, and we can say yes, they have knowledge of all Krishna with all his powers, but that is usually covered over because it will obstruct their particular type of prema. பக்தர்களுக்கு பொதுவாக பகவானை பற்றிய ஞானம் இருக்கும் காரணத்தினால் பக்தர்கள் பகவான் சக்தியை முற்றிலுமாக அறிந்துள்ளார்கள் என்று கூறலாம். ஆனால் இது பிரேமை நிலையில் ஒரு தடையாக செயல்படும் காரணத்தினால் இந்த ஞானமானது மறைக்கப்படுகிறது. And whatever knowledge is necessary for maintaining and increasing their relationship with Krishna, then Krishna supplies that knowledge. அந்த ரசம் அல்லது பிரேமையை அதிகரிப்பதற்கு என்னென்ன ஞானம் தேவைப்படுகிறதோ அவை அனைத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணரே வழங்குகிறார். We have the ability and skills to perform certain services well and have a taste for it, like singing, bhajans, kirtans, etc. So does such taste for a particular devotional service have any bearing on the eternal constitutional position in the spiritual world? The devotees have certain taste to do certain services like singing, bhajans, kirtans, etc. Does such taste for a particular devotional service have any bearing on our eternal constitutional position in the spiritual world? நாம் சாதக பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது நமக்கென தனிப்பட்ட சில திறமைகள் இருக்கலாம். உதாரணத்திற்கு நம்ம நன்றாக கீர்த்தன் பாடலாம், பஜனைகள் பாடலாம். ஆகையால் இவ்வாறு இருக்கும் திறமைகள் நம்முடைய நித்தியமான ஆன்மீக உலகில் நம்முடைய நித்தியமான நிலை அடையும் பொழுது அந்த திறமைகளுக்கும் அந்த நிலைக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறதா? In this spiritual world, there are descriptions that certain sakis are engaged in making garlands, some are engaged in holding water or something, so they all have their particular services. ஆன்மீக உலகில் சிலர் மலர்களை தொடுக்கலாம், சிலர் நீரை வழங்கலாம். இது போல் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவையானது வழங்கப்படுகிறது. But that may not correspond to what we're doing when we're doing sadhana in the material world. இதற்கும் நாம் பௌதிக உலகில் செய்யும் சாதன பக்திற்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. But then there's a practice in Raganuga to meditate on a particular service, such as making garlands or whatever you do, cooking or whatever, in your siddhadeha, so that you get the same body. ராகானுக பக்தி வழிமுறையில் ஒரு முறை உள்ளது. நமக்கு பிடித்த செயல், அதாவது நமக்கு திறமையான நம்முடைய சேவையில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது அதில் தொடர்ச்சியாக ஸ்மரணிப்பது, இவ்வாறு இருக்கும் பொழுது நம்ம ஆன்மீக உடலை பெறும் பொழுது நமக்கு அதே சேவை வழங்கப்படலாம். But that is an internal sadhana. ஆனால் இது உத்தமமாக நடைபெறும் ஒரு செயல்முறையாகும். And that may not correspond to your external services that you're doing. இது நாம் வெளிப்புறமான சேவைகள் செய்வதில் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லாமல் இருக்கலாம்.